Die Menschenstellen mir die falsch Frage, sie kommen in mein Büro hier in Frankfurt, setzen sich mir gegenüber und fragen, Thomas, worin soll ich investieren? Das ist der falsche Ansatz. Die richtige Frage lautet nicht, worin man investieren, sondern was man kaufen soll. Dies beiden Wörter klingen ähnlich, bedeuten aber etwas völlig vernetzt. Es sind komplett verschiedene Universen. Die meisten Menschen auf dieser Welt kaufen jeden Tag ihres Lebens Dinge. Sie kaufen jeden Morgen einen Kaffee, sie kaufen Autos, sie kaufen Häuser, sie kaufen Urlaub, Kleidung, Elektronik, Abonnements und Erlebnis. Sie geben jeden Cent aus, den sie einnehmen. Und dann legen sie sich noch mehr Geld und geben euch dieses aus. Und all dieser Einkauf. Schauen Sie auf den Kalender und merken plötzlich, dass Sie 55 Jahre alt sind. Und Sie stellen immer noch den Wecker auf 6 Uhr morgens. Unterstehen immer noch einem Chef. Haben immer noch Angst vor der Kündigung und sind nur ein Monatsgehalt vom Total in Zusammenbruch entfernt. All dies Kauf, all dies Jar. Und Sie sind immer noch nicht frei. Warum? Weil Sie die falschen Dinge gekauft haben. Sie haben Komfort gekauft, aber keine Freiheit. Sie haben Luxus gekauft, aber keine Unabhängigkeit. Sie haben Geld für Dinge ausgegeben, die Ihnen für einen Tag das Gefühl gaben, reich zu sein. Wenn die Ihres Arbeitslebens unbarmherzig weitergeht, möchte ich mit Ihnen über in ganz andere Art de kaufen sprechen. Ich möchte über die drei Dinge sprechen, die Sie kaufen müssen, wenn Sie aufhören wollen, Ihr Lebenszeit gegen das Gehalt eines anderen einzutauschen. Das sind keine Luxgüter. Sie sind im Herkömmlichen sind nicht einmal teuer. Tatsächlich erfordern dies drei Dinge praktisch kaum Startkapital, aber sie sind hochspezifisch. Die meisten Menschen lernen nie etwas über sie, weil das System nicht will, dass sie dies Dinge kaufen. Das System will, dass sie die anderen Dinge kaufen, die sie abhängig machen, die dafür sorgen, dass sie ein Gehalt nach dem Inneren brauchen. Das ist keine Verschwörung. Es ist kein Geheimkabale, die in einem dunklen Raum die Fäden sieht. Es ist ein Fake Mathematik. Das ist Wirtschaft. Die Wirtschaft funktioniert durch ihre Arbeit. Sie funktioniert dadurch, dass sie jeden Morgen aufmachen und ihr besten Stunden damit verbringen, für etwas zu schaffen, das ihnen nicht gehört. Solange sie die falschen Dinge kaufen, werden sie weiter dort aufkreuzen. Lassen sie uns das Hut ändern. Sprechen wir über die Physik der finanziellen Freiheit. Sprechen wir darüber, was es bedeutet, Zeit statt zu kaufen. Danach werde ich Ihnen die drei Hauptkategorien von Kaufen vorstellen, die den Unterschied ausmachen zwischen wirklich reichen Menschen und solchen, die nur so aussehen. Hören Sie gut zu. Dies kann die wichtigsten finanzieller Bildung sein, die Sie erhalten haben. Lassen Sie mich mit einem Konzept beginnen, das ich das Paradoxon des Konsums nenne. Die meisten Menschen glauben, dass sie, wenn sie Geld ausgeben, etwas im Gegenzug erhalten. Sie geben 10 Euro aus und bekommen eine Mahlzeit. Sie geben 50.000 Euro aus und bekommen ein Auto. Sie geben 500.000 Euro aus und bekommen ein Haus. In eine Transaction, Geld flieht ab, ein Objekt kommt rein. Aber dieses Ausgebemittel ist gefährlich und vollständig, weil es die in sichtbare Dimension jedes Kaufs ignoriert. Jedes Mal, wenn Sie Geld ausgeben, tauschen Sie nicht nur Euro gegen Objekt. Sie tauschen einen Teil Ihrer Lebenszeit für dieses Objekt ein. Denken Sie sorgfältig darüber nach. Geld ist nicht abstrakt. Geld ist kristallisierte Zeit. Wenn Sie ein Gehalt bekommen, wofür werden Sie da eigentlich bezahlt? Sie werden für die Stunden Ihres Lebens bezahlt, die Sie Ihrem Arbeitgeber gewidmet haben. 20 Jahre Ihres Lebens. 40 Stunden pro Woche. 50 Wochen im Jahr. Das ist es, was Ihnen Karriere ausmacht. Das ist es, was ein Gehalt repräsentiert. Es geht nicht um Geld. Es geht um Zeit. Es sind Jahre, die Sie niemals zurückbekommen. Wenn Sie also dieses Geld ausgeben, geben Sie nicht nur Euro aus. Sie geben den Teil Ihres Lebens aus. Denn dies Euros repräsentieren, wenn Sie ein Auto kaufen, das 30.000 Euro kostet, und Sie ein ganzes Jahr arbeiten müssen, dies 30.000 Euro netto zu verdienen, dann haben Sie ein Jahr Ihres Lebens in Form 1 Wortgegenstands gekauft, der rapid in Wort verliert. Das Auto wird in Jahr nur noch 20.000 Euro wert sein. Das Jahr Ihres Lebens ist für immer weg. Das ist es, was ein schlechter Kauf wirklich kostet. Nicht das Geld, sondern die Jahr. In dem Moment, in dem Sie das verstehen, sind Sie jeden Kauf anders. Hören Sie auf zu fragen, kann ich mir das leisten? Und fragen Sie stattdessen, the first dieses Ding einen Teil meines Lebens wert. Ist dies 3 Monat meiner Arbeitsjahr wert? Ist dies 5 Jahr wert? In den meisten Fällen, wenn Sie sich dies Frage ehrlich stellen, nerd sich die Antwort drastisch. Ist die Designer Tasch für 2000 Euro is wert? Einen Monat Ihres Arbeitslebens zu opfern? Ist dies der Restaurantbusch für 300 Euro im Monat wert? 3 Ihres Lebens jeden Monat zu opfern? 3 die Sie nie wieder zurückholen
Vollen Knen, die meisten Menschen machen dies Rechnung nicht, und weil sie nicht machen, geben sie achtlos Geld aus. Sie verschwenden ihr Leben für Dinge, die ihnen ihr Leben scheit nicht zurückgeben. Hier wird es interessant. Hier setzt das Paradoxon des Konsums an. Es steht in Kategorie von Kaufen, die genau das Gegenteil bewirkt. Es steht in Art von Kauf, die ihr seid nicht aufzehrt, sondern ihnen seid zurückkauft. Es steht Dinge, für die sie Geld ausgeben können, die für sie arbeiten und mehr Geld generieren, worin sie schlagen. Dinge, die langsam, aber sicher das Einkommen ersitzen, das sie durch das tägliche Pendeln zur Arbeit erzielen müssen, das ist das Geheimnis, das die Reichen verstehen und die Menschen, die Überleben kämpfen, nicht. Reich Menschen kaufen kein Dinge, die ihr seid aufrissen, sie kaufen Dinge, die ihr seid multiplizieren, sie kaufen Freiheit aufraten, und genau das wird ich ihnen zeigen. Bever wir uns den drei Dingen widmen, müssen sie den Mechanismus der finanziellen Freiheit verstehen. Ich möchte ihnen mathematisch erklären, was Freiheit von der Arbeit in der Praxis bedeutet, weil die meisten Menschen ein völlig falsches Bild davon im Kopf haben. Wenn sie in Freiheit von der Arbeit denken, stellen sie sich einen so riesigen Geldhaufen vor, dass sie für immer leben könnten, und sie wieder einen Cent zu verdienen. Sie stellen sich vor, Millionen auf einem Konto zu horten und dies bis zum Tod langsam aufzubrauchen. Das ist das Ultimodell. Das ist das Rentenmodell. Das Problem in diesem Modell ist, dass es in enorme Menschenkapital erfordert. Es erfordert Jahrzehnte der Opfers. Wenn sie dann dort ankommen, falls sie es überhaupt schaffen, sind der Körper und ihr Geist bereit soll. Sie haben ihr Jugend gegen die Freiheit eingetaucht. Und wenn sie die Freiheit endlich haben, können sie nicht mehr will damit anfangen. Davon spreche ich nicht. Finanzielle Freiheit erfordert kein Utopischsum. Sie erfordert in ganz bestimmt mathematisch Bedingung. Dies Bedingungen lautet wie folgt. Ihr monatliches passives Einkommen muss geringer sein als ihr monatlichen Ausgeben. Das ist als. So einfach ist das. Wenn Sie mit einem Budget von 3.000 Euro im Monat leben und ihr Investitionen, ihr System und ihr Vermögenswert genau 3.001 Euro im Monat abwerfen, sind Sie frei von jeder weiteren Erzwungen in Arbeit. Sie können sich entscheiden, weiter zu arbeiten, wenn Sie möchten, aber Sie müssen es nicht mehr. In dem Moment, in dem Sie nicht mehr müssen, nürt sich als. Ihr Beziehung zu Ihrem Arbeitgeber ändert sich. Ihr Beziehung zu Ihrer Zeit ändert sich. Ihr Beziehung zur Angst ändert sich. Sie betreten das Büro zu Ihren eigenen Bedingungen. Sie übernehmen Projekt, die Sie interessieren, nicht Projekt, die nur die Rechnungen bezeln, weil die Rechnungen bereits von Systemen bezahlt werden, die ohne Sie laufen. Das ist das Ziel. Kein Milliard Euro, kein Yacht, sondern ein spezifisch soll. Ein soll, beter die Arbeit optional statt obligatorisch wird, weil ihr Vermögenswert Sie jeden Monat automatisch generieren. Nun lautet die Frage, why baut man dieses System auf? Die Antwort liegt in drei Kaufen. Das erst, was Sie kaufen müssen, ist Eigentum. Es geht hierbei nicht materielles Güter, Erlebnis oder Status. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Wenn Sie jeden Tag zur Arbeit gehen, nehmen Sie in einem System teil. Das Geld generiert. Ihr Arbeitgeber besitzt ein Unternehmen. Dieses Unternehmen Umsatz. Gewinn und Cashflow. Das Unternehmen wächst in Wert, weil Sie Angestellter und kein Eigentümer sind. Haben Sie von diesem Wachstum nichts. Sie erhalten Ihr Gehalt. Die Eigentümer des Unternehmens behalten den Rest des Gewinns. Das ist nicht unmoralisch. Das ist schlicht die Struktur des Kapitalismus. Wenn Sie die Struktur verstanden haben, haben Sie zwei Optionen. Sie können sich beschweren oder Sie können mitmachen. Ich schlage vor, Sie machen mit. Der Aktienmarkt ist der Mechanismus zur Vermögensübertragung. Der Gier von den Wert. Nicht, weil ein Casino ist oder ein Ort, der Wetten schnell reich zu werden, sondern weil es Menschen mit wenig Geld ermöglicht, Teilhaber der profitabelsten Unternehmen der Planeten zu werden, wenn sie ihn aktiv an Allianz oder Siemens kaufen, platzieren sie kein Wett, sie kaufen einen Bruchteil eines Unternehmens. Das sieht Generationen erfolgreich wirtschaftet, ein Unternehmen, das global agiert in Produkt herstellt, die so tief in der Gesellschaft verankert sind, dass die Menschen sie wahrscheinlich immer noch nutzen werden, wenn wir schon lang nicht mehr da sind, wenn sie einen Anteil in diesem Geschäft besitzen, gehört ihnen jeden verdammten Tag ein Teil der Gewinn. Das Unternehmen verlangt nicht von ihnen, zur Arbeit zu erscheinen. Es verlangt nicht der Zeit. Es generiert einfach Geld, in ein Bruchteil dieses Gelds gehört ihnen. Das ist Eigentum. Das ist der Kauf. Sie müssen anfangen, Anteil in produktiven Unternehmen zu kaufen. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken, Sie haben vielleicht nur 300 Euro übrig in der Aktienmarkt sehen nur etwas für reich Loot. Aber lassen Sie mich diese Illusion sofort mit Mathematik erstellen. Der Sensations kennt keinen Mindes Konto stehen. Es ist völlig egal, ob Sie 300 Euro oder 300 Millionen Euro
Euro investieren, die Prozentual Rendite bleibt absolut gleich, der Unterschied liegt in der Zeit, nicht in der Summe, wenn Sie ab dem 25. Lebensjahr monatlich 300 Euro investieren, in dieses Gel, 500 im Schnitt sind Prozent Rendite pro Jahr in einem breit gestreuten Indexfonds erzielt, werden Sie mit 65 Jahren über 1 Million Euro haben, dabei haben Sie selbst nur, in 124 Euro in echtem Geld eingezahlt, der Rest, über 850 Euro, wird von dem System erschaffen, das für Sie gearbeitet hat, wenn Sie schlafen, dann könnten Sie einwenden, das 65 Jahr kein für Freiheit bedeuten, das war wieder das alte Rentenmodell, und Sie haben recht, deshalb gilt die Intensität, je aggressiver Sie eigentum erwerben, und je früher Sie investieren, desto schneller wird die mathematische Bedingung der Freiheit erfüllt, wenn Sie 1000 Euro im Monat statt 300 Euro investieren, verkehrt sich der Zeitraum drastisch, Freiheit verlangt nicht, dass Sie sorgreich sind, Freiheit verlangt, dass Sie anfangen, eigentum zu erwerben, und dann niemals aufhören, das wichtigste Wort in diesem Satz lautet, anfangen, die meisten Menschen warten darauf, anzufangen, sie warten, bis sie genug haben, bis das Gehalt steht, bis das Leben ein komplizierter wird oder bis der Markt sicher erscheint, sie warten auf Bedingungen, die niemals perfekt eintreffen werden, wenn sie warten, steht die komplex Maschine, die für sie arbeiten kann, still, Zeit ist die einzige, die man nicht zurückholen kann, sie können mehr Geld verdienen, ihr Einkommen steigern oder ausgeben senken, aber sie können nicht in der Zeit zurückgehen und 5 Jahre früher anfangen, jeder Monatversicherung kostet sie in Jahren inzwischen, fangen sie also so früh und so konsequent wie möglich an, eigentum in Form von produktiven Systemen zu erwerben, sehen sie Sturge, egal was der Marktmatch, was die Nachrichten sagen oder was Freunde nachbarn denken, kaufen sie ihr Stück der Wirtschaft, halten sie es und lassen sie die Mathematiker Arbeit tun, die Geduldigen über allgemein zu belohnen, steht jedeken psychologisch faul, die meisten Menschen in dieser Phase scheitern lässt, die Panik vor der Volatilität, der Markt wird fallen, das ist kein Risiko, das ist Gewissheit, jedes Jahrzen bricht der Markt ein Malein, 20, 30, manchmal 50%, wenn das passiert, werden die Finanzmedien das in der Kapitalismus ausrufen, ihr Freund werden alles verkaufen, ihr Depot wird wie ein Trümmerfeld aussehen, und ihr Gehirn, dieses alte, auf das Nachtüberleben programmierte Zeitgern, wird ihnen entgegenschreien, zu verkaufen, auszusagen, und den Verlust zu begrenzen, hören sie nicht darauf, wenn der Markt einbricht, nährt sich nur der Preis, nicht der Wert, die Unternehmen, die sie besitzen, laufen weiter, die großen Konzerne verkaufen weiterhin ihr Produkt, die Wirtschaft funktioniert nach wie vor, der Preisders ist kein Vernichtung von Wert, sondern ein Ausverkauf, es ist ein temporärer Rabatt auf das Eigentum in produktiven Unternehmen, wenn sie der Panik weiterstehen können und gierig werden, wenn andere Angst haben, werden sie enorm belohnt, sobald sich der Markt erholt, was bisher immer getan hat, das Zweit, das sie sich kümmern müssen, ist das System, hier verstehen die meisten Menschen den Weg zur finanziellen Freiheit grundlegend falsch, sie denken, wenn sie nur hart genug arbeiten, lang genug sparen, und klug genug anlegen, wird das Einkommen aus ihren Investitionen irgendwann Gehalt ersetzen, mathematisch stimmt das war, aber es ist ein äquivalent langsamer Prozess, der Jahrzehnte dauert, es steht jedeken schneller Parallelspur, die meisten Welt ignorieren, das Einkommen aus Systemen, die sie selbst bauen oder besitzen, lassen sie mich definieren, was ich unter einem System verstehe, ein System ist jeder Mechanismus, der Einkommen generiert, ohne kontinuierlich, direkt Arbeitskraft zu erfordern, achten sie darauf, was ich nicht gesagt habe, ich habe nicht gesagt, dass es überhaupt kein Arbeit erfordert, ein System aufzubauen, erfordert anfangs enorme Menschenarbeit, der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass die Arbeit am Anfang konzentriert ist, sie arbeiten hart, das System zu konstruieren, und danach arbeitet das System für sie, es generiert Einkommen, und abhängig davon, ob sie gerade aktiv Input liefern oder nicht, hier sind einfach Beispiel, ein eigenes Unternehmen, das von anderen Managern operativ geführt wird, in Software, die ein Problem lässt in millionenfach und zusätzlich Produktionskosten lizenziert werden kann, in Website, die rundum die bei Namen generiert, ein Budge, ein Kurs oder digitale Vorlagen, die immer wieder verkauft werden können, jeder Euro, during ihr Leben flight, und dass sie in genau diesem Moment ihr Zeit dafür hergeben müssen, ist Einkommen aus einem System. Hier liegt die ökonomische Wahrheit, die meisten Menschen nicht ganz begreifen, Systems sind skalierbar, menschliche Arbeit ist dies nicht, wenn sie ihr Arbeitskraft verkaufen, ist ihr Einkommen fundamental durch die Stunden limitiert, die sie physisch leisten können, ein Tag hat nur 24 Stunden, sie können kein 25 oder 30 Stunden verkaufen, egal wie wertvoll ihr Stund wird, sie
stoen immer und die Physik Grenz der Zeit. Ein System hat dies Grenz nicht. Eine Software kann 1000 Kunden gleichzeitig bedienen. Ein Video kann von einer Million Menschen gleichzeitig angesehen werden. Ein Buch kann von 10 Millionen Menschen gelesen werden. In der zeitliche Aufwand für den oder bleibt exakt derselbe, als ob es nur in einzig Person lesen wird. System brechen die linear Beziehungswischenarbeit in Einkommen auf. Sie sorgen dafür, dass Einkommen exponentiell wachsen kann, wenn der Aufwand gedeckelt bleibt. Aber ich will das ganz klar betonen, weil die Leute sich higher aufblenden lassen. Ein System aufzubauen ist extrem hart Arbeit. Der Begriff passives Einkommen ist der vielleicht der Führungsbegriff der Finanzwelt, weil suggeriert, man kann Geld und Anstrengungen sehen. Das ist ein Lüge, es vielmehr, dass der Aufwand zeitlich verschoben ist. Sie arbeiten jetzt intensiv, sie bauen das System jetzt auf, und wenn es gut strukturiert ist, wird das Einkommen später passiv. Ein Landwirt hat während der Auszeit keine Zeit zum Ausruhen, arbeitet im Frühjahr unermüdlich, im Herbst kommt Eiern, und im nächsten Jahr ist beguter Fliege der Felder wieder erinnert. Das ist das Modell. Es geht nicht darum, ob sie bereit sind, passives Einkommen zu empfangen, dazu ist jeder bereit. Die Frage ist, ob sie bereit sind zu sehen, und die meisten Menschen sind dies nicht. Sie wollen die und die Move der Auszeit. Sie wollen das Einkommen und das System zu bauen. Deshalb bleiben die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang angestellt. Sie scheuen das Hartrisiko des Aufbaus, weil der Ertrag verzögert in Anfangs und Juice ist. Stattdessen wollen sie die Bequemsicherheit eines monatlichen Gehalts. Aber das Gehalt ist ein golden Fessel. Es ist comfortable, aber es bleibt ein Kiffig. Das Zweit, was sie erwerben sollten, mehr noch mit ihrer Zeit als mit Geld, ist also ein System. Etwas, das unabhängig von ihrer stummlichen Prozess Ertragabwerf, das kann anfangs winzig sein. Es sollte sogar winzig beginnen. Das Ziel ist nicht, sofort der Gehalt zu ersitzen. Das Ziel ist der Beweis des Konzepts. Schiffen sie urgent etwas, das euch nur einen einzigen Euro einbringt. Wenn sie schlafen, sobald sie diesen ersten Euro passiv werden haben, schaltet ihr Gehirn Die Möglichkeit wird real. In real Möglichkeit ist die Treibkraft, weil sie von innen verlangt, sie weiter zu verfolgen. Es steht einen Grundsatz, den ich auf jedes Unternehmen wenn, das ich analysiere. It still die Frage, wird dies Firma auf hohem Niveau weiterlaufen, wenn man den Gründer oder die Schlüsselperson komplett entfernt, wenn die Antwort nein lautet, dann ist dies kein Unternehmen. Es ist nur ein Job mit Gerbeschein. Ein Unternehmen, ein System will auf die ständige Intervention einer einzelnen Person. Es besitzt Prozess, Strukturen und Mechanismen, die es am Laufen halten, bauen sie so etwas, bauen sie es. Selbst wenn es Jahr dauert, bauen sie es in den Stunden auf. Die sie der Zeit mit Entertainment verschwenden, bauen sie es am Samstagmorgen und am Sonntagabend auf. Wenn sie ihren Hauptjob behalten, bauen sie es so lang aus, bis die Einnahmen aus dem System sich dem Niveau ihres Gehalts anhören. Wenn sich dies beiden Linien cruisen, werden sie in Perspektive en Kreis erleben, die nur sehr wenig Menschen auf der Welt erfahren. Sie verstehen plötzlich, was es heißt, Optionen zu haben. Und Optionen bedeuten die Freiheit, den nächsten Schritt und finanziell Existenzangst zu wollen. Das ist wahre Reichtum. Der Kauf ist der Konsequenz von allen. Kostet am wenigsten Geld und bringt die Extrendi oder Investitionen, die sie jemals zeigen werden. Sie müssen sich ein Hebelworking im eigenen Geist kaufen. Es steht in mathematisch Beziehungswissen ihrem Wissen in ihrem Einkommen, die meisten Menschen nicht bewusst hinterfragen, wenn sie mit einer durchschnittlichen Ausbildung und Spezialisierungswissen auf den Arbeitsmarkt gehen, sind sie austauschbar. In Reinwehr, in austauschbar Güter werden nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage extrem niedrig gepriest. Wenn Millionen von Menschen das tun können, was sie tun, bleibt der Preis für ihre Arbeit niedrig. Das ist nicht unfair, das ist Economy. Der Marktpreis dingt nach ihrer Seltenheit. Was im Überfluss vorhanden ist billig. Was rar ist teuer. Das bedeutet, dass ihr Einkommen nicht primer davon besten wird, wie hart sie arbeiten, sondern wie selten ihr Fähigkeit ist. Ein Mann, der mit einer Schaufel ein Loch gibt, verdient den Mindestlohn, weil es Millionen von Menschen steht, die das ebenfalls können. Ein Chirurg, der in komplex Gehirnoperation durchführt, verdient 1000 von Euro pro Stunde, weil es nur sehr wenig Menschen steht, die dazu in der Lage sind. Der Unterschied liegt nicht im körperlichen Aufwand. Der Chirurg arbeitet physisch vielleicht sogar weniger Stunden als der Arbeiter auf dem Bau. Der Unterschied liegt in der extremen Seltenheit der Qualifikation. Higher wird es für unseres Weg besonders interessant, die bestbesollten Fähigkeiten
Arbeiten in der modernen Wirtschaften nicht zwingend die technisch komplexesten oder akademischsten, die wertvollsten Fähigkeiten sind diejenigen, die verschiedene Disziplinen auf ihn Weise kombinieren, die einen unverhältnismäßig hohen Wert schafft. Ich selbst bin nicht der best mathematisch Analyst der Welt. Ich schätze Leute mit weitaus ausgeklügelteren Modellen, schnelleren Computern und fortgeschrittener Mathematik, als ich sie genutzt habe, was mich ausscheichnet, ist etwas anders. Ich verstehe die Psychologie und Economie von Unternehmen zutiefst. Ich kann langfristig und glasklar denken, wenn andere in Panik verfallen, und ich bin in der Lage, Ideen so präzise überzeugen zu kommunisieren, dass ich Kapital an sie und in Phasen der Unsicherheit kluge Entscheidungen treffe, und vorangstgelm zu sein. Nichts von diesen Fähigkeiten ist lehrt betrachtet ist Weltbügen, aber in Kombination schaffen sie in extrem Seltenheit, in selten Kombinationen erzielen selten Preis. Ihr Investment in Wissen ist also nicht bloß ein Investment in Information, sondern in Hebelwirkung, wenn sie etwas tiefgreifend verstehen, das ändert nicht durchblicken. Sehen sie Gelegenheiten, die für ändern unsichtbar sind. Sie können Entscheidungen mit mehr Selbstvertrauen treffen. Sie können Preis für ihre Dienstleistungen verlangen, die Seltenheit ihres Wissens widerspiegeln, anstatt sich über den Preis für ihre reine Arbeit sie definieren zu lassen. Im Gegensatz zu physischen Göttern kann ihnen dieses Wissen niemand wegnehmen. Es kann nicht versteuert werden. Es nutzt sich nicht ab. Es erfordert kein Wartungsgebühren und kein Versicherung. Es versens sich still und unsichtbar. Im Hintergrund, irgendwann erreicht die Anhäufung von Wissen in kritische Masse. Aber sie einkommen in Gelegenheiten auf ihn Weise ansieht, die für uns die Hand wie mühelos Magie aussieht. Das meine ich mit dem Kauf von Vorsprung im eigenen Geist. Ich spreche nicht davon, zeigt Reküber zu lesen, damit man sich für einen Nachmittag lang folgt. Ich spreche auch nicht davon, Zertifikat und Diplom zu sammeln, nur Details willen. Ich meine damit, sich so obsessiv tief in ein relevantes Thema hineinzucknen, dass sie auf der anderen Seite mit Erkenntnissen herauskommen, die kaum jemand sonst besitzt. Ich habe jar meines Lebens mit kaum etwas anderem verbracht als dem Lesen von Geschäftsberichten, Bilanzen, Marktstudien und Wirtschaftsgeschick. Ich habe 500 Seiten am Tag gelesen, und ich es heute noch. Die meisten Menschen halten das für undenkbar. Sie sagen, sie hätten keine Zeit zum Lesen. Aber lassen sie mich ihnen sagen, was das Lesen ihnen bringt. Jede Zeit, die sie lesen, ist ihnen Abkürzung. Sie lehen sich die Lebenserfahrung von jemandem, der Jahrzehnte gebraucht hat, dies Erkenntnis zu sammeln. Wenn sie die Biografie eines großen Investors oder Unternehmers lesen, leiden sie sich Jahrzehnte langs, hart Erkenntnis Wissen in wenigen Stunden in ihr Gehirn. Sie lehen sich die teuersten Lektionen aus, für die ein anderer bereits bezahlt hat, Fehlinvestition, verpasst Chancen, und Überstanding Krisen. All dies Weisheit geht für den Preis eines Buches, in ein paar Stunden Aufmerksamkeit auf sie eber. Es steht nirgendwo auf der Welt in Investition mit einer besseren Rendite pro Euro. Wissen allein ist jedoch noch kein vollständiger Hebel. Wissen muss mit Kommunikation kombiniert werden, seine Wahlkraft zu entfalten. Ich mag das gern spezifisch ansprechen, weil ich glaube, dass Kommunikation die am meisten unterschätzt Fähigkeit auf dem Weg zur Unabhängigkeit ist. Als ich jung war, hatte ich panisch Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Richtig, Lemand Angst, mir wird physisch schlecht bei dem blauen Gedanken, vor einer Gruppe zu stehen und eine Idee zu präsentieren. Ich merkte jedoch schnell, dass dies mein großer Engpass war, denn egal wie genial meine Ideen waren, wenn ich sie nicht klar, präzise und überzeugend vermitteln konnte, wurde ich kein Partner gewinnen, kein Kapital ansehen, niemanden überzeugen und nicht die Netzwerk der Vertrauens aufbauen können, die im Lauf eines Lebens Gelegenheiten ansehen. Also zwang ich mich dazu, es zu lernen. Ich besuchte Rhetorikers und ich unermüdlich, bis die Fähigkeit natürlich ward. Und ich sage in eins, dies Investition in mein Kommunikationsfähig schulk jede Akti, die ich je geck aufhebe, in jedes Unternehmen, in dem ich je beteiligt war. Sie war der great Multiplicator für mein Fähigkeit, für Megen aufzubauen, wenn sie klar schreiben, überzeugend sprechen und komplex Zusammenhängen einfachen Worten erklären können, besitzen sie in Superkraft, die selbst hochintelligenten Verschiedenheiten auffällt. Sie können Menschen mitdrehen, Teams führen, Ideen verkaufen und Vertrauen über große Distanzen hinweg aufbauen. G große Geschäftstransaktionen, in der ich je beteiligt war, basierte und auf gelungener Kommunikation. Es waren nicht die Tabellen oder die theoretischen Modell. Es war die Kommunikation, zwei Menschen, die miteinander sprachen, wo bei einer in der Lage war, sehen Gedanken so klar ausgedrückt, dass der Ender unbedingt Teil der Projekts werden wollte. Die Fähigkeit zu kommunizieren ist der Hebel für jede der Fähigkeit, die sie besitzen, und sie bleiben ihre Intelligenz in ihrem Kopf gefangen, wo sie wieder für die Welt noch für sie selbst Wort schaffen kann. Wenn ich also sage, sie sollen Hebelwirkung in ihrem eigenen Geist kaufen, dann meine ich genau das.
Tiefs, spezialisiert Wissen in einem Bereich, direkt in Wirtschaft, kombiniert mit der Fähigkeit, dieses Wissen klar und überzeugen zu vermitteln. Das ist kein schneller Kauf, den man einmal Zeit in den vergisst. Es ist ein lebenslanges Projekt, aber eins, das sofort Frucht trägt und sich für den Rest des Lebens exponentiell verzinst. Nun möchte ich dies drei Kufs zusammenführen, denn es reicht nicht aus, sie nur isoliert zu kennen, man muss verstehen, why sie ineinandergreifen. Zusammen erschaffen sie in Dynamik, die Kinderkomponenten allein Gemmels erreichen kann, stellen sie sicher finanzielles Leben wie einen Motor vor. Im Moment laufen die meisten von ihnen auf nur einem einzigen Zylinder. Dieser Zylinder ist der aktive Arbeit beziehungsweise ihr Job. Ein Zylinder-Motor funktioniert zwar, aber ist ineffizient, laut und extrem fragil. Wenn dieser ein Zylinder ausfällt oder blockiert, steht die Gesamtmaschine ihres Lebens still. Stellen sie sich nun vor, sie fügen den zweiten Zylinder hinzu, das Agendum, das sie still in Lease Hufen. Jede Aktie, jeder von Centil, jede Stuck Productive Capital arbeitet für sie. Dieser Zweitzylinder macht den Fangs Kaumlärm, sie bemerken ihn kaum, aber es stoppt nahe, Tagen Nacht, Worktags wie Feiertags, wenn sie schlafen oder krank sind. Guff weiter, aber die Jar Wuchster, Dividenden werden reinvestiert, Positionen vergulern sich, langsam ingert sich die Kraft des zweiten Zylinders der ersten an. Jetzt schalten sie den dritten Zylinder dazu, ihr eigen System, das skalierbar Produkt oder Nebengewerbe, das sie mit hohem Anfang Aufwand aufgebaut haben und das nun mit minimaler Fliegelkraft. Dieser Zylinder kann sogar noch schneller wachsen als ihr Agentum, weil nicht durch ihr gespartes Kapital limitiert ist, sondern durch die Qualität ihrer Idee. Ein gestrukturiert System kann unterjabwerfen, die der Sparnis eines normalen Eingestellten ein Vielfaches übertreffen, und schließlich der Zylinder, der Hebel der Geist. Dieser Zylinder treibt die anderen an, tief Spezialwissen schirkt der Investitionsentscheidung. Es hilft ihnen, erstklassig Wort zu identifizieren, in katastrophale Fälle zu vermeiden, die Jar sind die Desinsistences in einem einzigen schlechten Jar vernichten werden. Ihr Wissen matcht zudem ihr System wortvoller, while System, die Affektum no halbasieren, schwer zu kapieren sind in Herpries am Markt der Seelen. Ihr Kommunikationsfink sehen wiederum die richtigen Partner in das Kapitalen, der Zylinder ersitzt die anderen nicht, sorgt dafür, dass sie allem ein Vielfaches schneller und synchroner laufen, wenn wir Zylinder perfekt, offen in der Abgestem sind, besitzen sie einen Motor von einer völlig anderen Größenordnung als die ein Zylinder Maschine, mit der sich die meisten Menschen durchs Leben schleppen. Das scheint daran ist, dass sie nicht wir Zylinder gleichzeitig bauen müssen. Sie bauen sie nacheinander auf. Sie beginnen mit dem Agentum, weil es am wenigsten Zeit erfordert in man mit den kleinsten Beträgen anfangen kann. Sie erwerben diskret Anteil in der globalen Wirtschaft und stocken dies konsequent auf. Wenn dieses System im Hintergrund läuft, beginnen sie, ihr Wissensfundament zu G1, nicht Wallos, sondern mit klarer Absicht. Sie wollen den Bereich, den sie meistern wollen, und dringen tiefen hinein. Sie lesen, studieren, praktizieren, scheitern und lernen aus Fehlern. Mit wachsendem Wissen beginnen sie, ihr eigen System zu entwerfen. Sie halten aus so nach Problemen, die jealous werden müssen, nach Bedürfnissen, die unbefriedigt sind, und nach Ineffizienzen, die darauf warten. Beseitigt zu werden, sie bauen in kleinen Testversionen ihres Systems auf. Wenn es funktioniert, skalieren sie es. Wenn nicht, haken sie es schnell ab und versuchen es erneut. Das ist kein gerechter Weg. Es ist kein einfacher, linearer Prozess. Es wird Fehlstarts geben, verschwindet Muhan Phasen, in denen sich scheinbar nichts bewegt. Aber genau so funktioniert der Sensations in jedem Lebensbereich. Am Anfang sieht es so aus, als passierte überhaupt nichts. Die Kurve verläuft flach. Und dann, plötzlich eine Warning. Biegt sie nach oben ab. Wenn sie erst einmal nach oben seid, steht sie immer schneller, weil sich all drei Kategorien gegenseitig verstärken. Ihr Agendum wirft ab, die Expansion ihres Systems finanzieren. Ihr System generiert Cashflow. Der den Kauf von weiterem Agendum beschleunigt. Ihr Wissen optimiert bei die Bereich. In ihr Kommunikationsfähigkeit net die Toren, die das ganz auf ein News-Level haben. Lassen sie mich den häufigsten Einwand aufgreifen, den ich höre, wenn ich über die Struktur spreche. Die Menschen sagen, Thomas, das klingt toll für jemanden, der ohnehin schon Geld in seinem Überfluss hat. Aber ich lebe von Gehalt zu Gehalt, Arbeit 60 Stunden die Woche, heb keiner Sparnis und absolut kein Freizeit. Was soll ich tun? Und all dies Menschen richtig in Klärbotschaft, ich
ter you, and it versteher situation. Die Felder Napheit ist absolut real. When man finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, schaltet das Gehirn auf das Nacht Leben. Es ist verdammt schwer, langfristig zu denken, wenn die kurzfristig Gegenwart bedrohlich ist. Aber ich muss Ihnen eine unbequem Wahrheit sagen, die Tatsache, dass Sie in dieser prekären Situation stecken, macht dies nicht weniger, sondern umso dringlicher, sofort anzufangen. Denn jeder Monat, den Sie siegern, ist ein Monat, in dem die Zinsichensmaschine nicht für Sie arbeitet. Jeder Monat, den Sie das Ausbrechen hinausschickern, sorgt dafür, dass Ihr einziger Saarländer weiterverschleiht. Sie noch fragiler werden und noch abhängiger von Umständen bleiben. Die Sie nicht kontrollieren können. Ich erwarte nicht, dass Sie 1000 Euro im Monat investieren. Wenn Sie kaum die mit zahlen können, fangen Sie mit 10 Euro an, dann mit 20, dann mit 50. Die absolut Summe ist im ersten Schritt völlig nebenschlick. Was Schuld ist das Etablieren der Gewohnheit, die bewusste Entscheidung, dieser Priorität den Vorrang zu geben. Das ist der entscheidende Punkt, und was das Wissen angeht, steht es in unserer heutigen Welt überhaupt kein finanziell Barriere mehr. Bücher kosten fast nix, Bibliotheken sind kostenlos, das Internet ist voll von freiem Wissen, das Rohmaterial für den Wirten Saarländer kostet Sie keinen einzigen Euro. Es kostet Sie lediglich Aufmerksamkeit in Ihrer Zeit. Wenn Sie der Zeit 3 Stunden pro Abend vor dem Fernseher sitzen oder Sie am Smartphone scrollen, dann haben Sie die Zeit. Sie müssen lediglich in ander will treffen, weil Sie dies wertvoll Rung einsitzen. Das ist nicht leicht. Ich behaupte nicht, dass es ein Spazieren wird, sich für diversigerte Belohnung in gegen den sofortigen Komfort zu entscheiden, ist in der Hertessen aufgeben, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Unser gesamtgesellschaftliches System ist darauf ausgelegt, Sie bequem, abgelenkt in Konsumorientür zu halten. Es verleitet Sie dazu, Geld für den auszugeben, die einen im Higher und jetzt ein gutes Gefühl geben, auf Kosten ihrer zukünftigen Freiheit, diesem System zu widerstehen, fördert eisern Disziplin in den absolut Klarheit über das Eigenziel. Die meisten Menschen entwickeln diese Klarheit nahe, weil sie sich selbst niemals konkret eingestehen, weil ihr Leben eigentlich aussehen soll. Deshalb fordert sie auf, dies Genojet zu tun. Bever dieser Tag vorberget, machtig, dass sie sich in fundamental Frage stellen, was bedeutet Freiheit von erzwungener Arbeit für sie ganz persönlich? Es geht nicht Freiheit von jeglicher Aktivität. Ich kenne keinen gesunden Menschen, der wirklich absolut gar nichts tun möchte. Es geht die Freiheit von dem Zwang, ihr Lebenszeit jeden Preis verkaufen zu müssen. Die Freiheit von dem Wecker 6 Uhr morgens, der nur deshalb klingelt, weil sie irgendwo erscheinen müssen, wo sie eigentlich nicht sein wollen. Die Freiheit von der permanenten Existenzangst vor dem, was passiert, wenn sie krank werden, wenn ihr Unternehmen stellen abad oder wenn sich ihr Branch strukturell verändert. Was wird dies Freiheit für ihr Beziehungen bedeuten? Was wird sie für ihr Gesundheit bedeuten? Welchen Projekten werden sie sich widmen, für die sie aktuell ingeblickene Zeit haben? Werden sie hochspezifisch? Lassen sie es nicht bei einer vagen, romantischen Fantasie bewenden, schreiben sie im Detail auf, weil ihr idealer Tag aussehen soll, wenn sie absolut frei sind, und dann rechnen sie aus, wie viel Passives Einkommen ihr System in ihre Agenten monatlich generieren müssen, diesen Lebensstil dauerhaft zu ermöglichen. Das ist der persönliche Soll. Das ist das konkret, mathematische Ziel, das ihr Freiheit greifbar in erreichbar macht, anstatt ein Traum zu bleiben, der für immer in einer unbestimmten Zukunft schwebt. Denn hier ist das, was ich in vielen Jahrzehnten der Beobachtung von menschlichem Verhalten und finanziellen Verlufen gelernt habe. Die Menschen, die entdeckt Freiheit erlangen, sind nicht zwingend diejenigen mit dem höchsten Anfangseinkommen. Es sind auch nicht die mit dem Gürten geborenen Talent, den besten Beziehungen oder dem meisten Glück. Es sind schlicht die Menschen, die sich einmal unmissverständlich und glasklar entschieden haben, was sie wollen, die einen präzisen Plan entworfen haben, es zu erreichen, und die sich konsequent geugert haben, aufzugeben, völlig egal, wie lang dies gedauert hat oder wie oft sie unterwegs korrigieren mussten. Lassen Sie mich mit einem Bild schließen, und das ich sehr häufig denken muss, stellen Sie sich Zweifels vor, beide Fluss entspringen auf exakt derselben Hindenburgen, beide erhalten über das Jahr hinweg die exakt gleich Menschen Regenwasser, der Flussflight, und gehindert durch das Finnland, erjuent stetigen Volumen, wird auf sein Kennel Schritt für Schritt und entwickelt sich schließlich zu einer gewaltigen und aufhaltsamen Kraft, die gesamtlichen Landschaft formt und ingert, das White Fluss wird direkt in seiner Quell blockiert und eingestaut. Das Wasser hat keinen Raum, zu fliehen. Es drängt sich frustriert
striert hinder der Boriri, bewegt sich nicht, word brackig, stagniert in ver Dunstedt schlielig nutzlos in der Sahn, der einzigen Unterschied zwischen diesen beiden Flüssen ist, ob das Wasser fliehen dürft oder nicht. Ihr Geld ist wie dieses Wasser, ihr seid ist wie dieses Wasser, ihr Wissen ist wie dieses Wasser, wenn sie es anstauen, wenn sie es in einem ewigen Kreislauf gefangen halten, der jeden Monat komplett für Konsumauskaben drauf geht, die absolut nichts zu ihrer Zukunft beitragen, dann stagniert ihr Lebensfluss. Wenn sie dieses Potenzial jetig bewussten die drei Kanal leiten, die wir heute besprochen haben, wenn sie anfangen, produktives Eigentum zu kaufen, skalierbar System aufzubauen und einer möglich Wissen in Kommunikationskraft zu dann beginnt sich das Wasser zu bewegen. Erst langsam, dann immer schneller, bis es schließlich in Dynamik und in Kraft entwickelt, die sie sich von ihrem heutigen Standpunkt aus noch gar nicht vorstellen können. Der Unaufhaltsamstrom des Insuffiziences aus ihrem Eigentum wird sie weitertragen, als es ihr rein Muskelkraft gekannt, die System, die sie erschaffen, werden verlässlich ertragen, selbst wenn sie selbst einmal Pausanliegen, und das Wissen, das sie sich nennen, wird ihnen einen unfairen Vorsprung verschaffen, denn kein Marktkreis, und kein wirtschaftlicher strikter Wandel ihnen Gemmels wieder wegnehmen kann. Die Tragödie der meisten Menschen ist, dass sie ihr ganzes Leben lang weiter angestat Flussagieren. Sie verkaufen ihr Energie Stund für Stund, Tag für Tag in Gemmen ändern, und wundern sich am Ende, warum sie niemals vom Fleck kommen. Sie sitzen in der Feld des Glaubens. Ihr eigen Arbeitskraft sei ihr einziger Vermögenswert. Das ist sie nicht. Sie besitzen drei weiter, Maktik Hrungen. Sie besitzen Kapital, und sie ist noch so klein. Sie besitzen ihr Freizeit der Arbeitsstunden, und sie besitzen die unbegrenzt Fähigkeit zu lernen und aufzubauen. Investieren sie dies drei Hrungen konsequent in die drei Kauf, die wir heute analysiert haben. Erstens, kaufen sie Anteil in produktiven Werten. Zweitens, kaufen oder bauen sie ein skalierbares System. Drittens, kaufen sie sich die Hebelwirkung eines geschulten Geist, verfolgen sie diesen Weg in barmherzig, geduldig, und Unterbrechung, und nun sich vom täglichen Rauschen der Markt, von langsamen Anfängen oder dem sozialen Druck ihres Umfelds berennen zu lassen. Lassen sie sich nicht von Leuten einreden, das sei unmöglich. Es ist möglich, es ist in mathematische Kuischheit, bei ausreichender Zeit in unerschütterlicher Konsistenz lautet die einzig verbleiben Frage, ob sie heute anfangen, und ob sie morgen weitermachen. In der Tages ist das einzig, worauf es ankommt, der Anfang und das Durchhalten. Ils ander ist nur das Fliehen des Wassers. Das ist alles. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.